It's wonderful to be with you. Obrigado. Thank you, é muito bom estar com vocês. So, some people don't want to take into account cultural background because Algumas pessoas não querem levar em consideração o contexto cultural. whenever they think it makes a difference in how we apply the biblical text. Especialmente quando eles percebem que o contexto cultural vai afetar a forma como nós aplicamos o texto. So, as a test study, we'll look at 1 Corinthians 11, verses 2 through 16. Então, para testar essa questão, nós vamos analisar o texto de 1 Coríntios 11, de 2 a 16. Do women need to wear head coverings in church? A pergunta que nós temos é: as mulheres precisam usar uma cobertura para a cabeça para ir à igreja? It's not fair. I think it should be us men who wear head coverings. Eu acho que não é justo. Deveria ser os homens que deveriam usar cobertura para a cabeça. Especially us bald white men who get sunburned easily. Especialmente nós que somos homens carecas, que queimamos a cabeça com facilidade. At least when you have church outside. Pelo menos quando você faz uma igreja lá fora, né? Well, some people insist that 1 Timothy 2, 11 and 12 must be applied transculturally. Algumas pessoas insistem que 1 Timóteo 2, 11 a 12 deve ser aplicado transculturalmente. Because Paul points out that Adam was created before Eve. E eles fazem isso porque dizem que Paulo, né, fala que Adão foi criado antes do que Eva. Even though in Genesis it says that they were both created in God's image to rule the rest of creation. Ainda que Gênesis fala que ambos foram criados na imagem de Deus para dominar sobre a terra. But Adam being created before Eve was also one of Paul's arguments in 1 Corinthians 11 for why women need to wear head coverings. E esse antes de Eva também foi utilizado por Paulo em 1 Coríntios 11 para argumentar que elas deveriam utilizar uma cobertura para suas cabeças. So if they want to apply 1 Timothy 2 as transcultural without taking into account the culture, they should also do the same with 1 Corinthians 11. Então, se as pessoas querem interpretar 1 Timóteo 2 como sendo transcultural, eles também deveriam interpretar 1 Coríntios 11 de maneira transcultural. That is, they should wear head coverings in church. Ou seja, eles deveriam exigir coberturas para a cabeça na igreja. Well, is Paul's argument in 1 Corinthians 11 meant to apply to all cultures? Então a pergunta é se o argumento de Paulo, né, em 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios é para ser utilizado para todas as culturas? I believe the Bible, everything in the Bible is for all time. Eu creio que tudo que está na Bíblia é para todos os tempos. But not everything in the Bible is for all circumstances. Mas nem tudo que está na Bíblia é para todas as circunstâncias. So when you apply it, you have to apply it to analogous circumstances. Ou seja, quando você aplica as situações da Bíblia, você deve aplicar para situações análogas. And my translator is doing a great job when I'm saying things that aren't on the slides. E o meu tradutor está me ajudando aqui quando eu falo coisas que não estão nos slides. So, are head coverings mandatory for women in all churches today? Por acaso, então, as coberturas para a cabeça são obrigatórias para todas as mulheres nas igrejas hoje? And the passage is not just talking about the way you do your hair, it's talking about covering it. E a passagem não está falando apenas sobre o seu penteado, está falando como que você cobre a sua cabeça realmente. Most North American Christians, and I think most Latin American Christians today, say no. A maioria dos cristãos na América do Norte, e eu também creio que a maioria dos cristãos na América do Sul hoje, dizem que não. However, most Christians through history said yes. Entretanto, a maior parte dos cristãos ao longo da história disse sim a essa pergunta. When I was teaching my students in the middle belt of Nigeria, Quando eu estava ensinando os meus alunos no cinturão central da Nigéria, I took a survey. How many of you think that all women in all cultures need to wear head coverings? eu fiz uma pesquisa com eles fazendo a pergunta, né? Quantos de vocês acham que as mulheres em todas as culturas deveriam utilizar cobertura para a cabeça nas igrejas? In their culture, women did cover their heads. E na cultura deles, as mulheres cobriam as suas cabeças.
So one insisted that women who don't wear head coverings to church will go to hell. Então, um dos meus alunos insistiu que as mulheres que não usam cobertura na cabeça para ir à igreja, ela deveria ir para o inferno. Nearly half said that head coverings are mandatory for all cultures. E quase que metade da classe disse que as coberturas para a cabeça eram obrigatórias para todas as culturas. Most others said no, they're only mandatory in cultures where it's the custom, like their own culture. E a maioria dos alunos disse que as coberturas para a cabeça eram obrigatórias somente em culturas onde esse era o costume, como, por exemplo, na cultura dos nigerianos. But it is interesting how often our ideas of what is required have to do with our own church traditions. Mas é interessante notar que, geralmente, o que nós pensamos que é necessário tem a ver com a nossa própria cultura local de igreja. So we're going to look at ancient head coverings. Então, nós vamos dar uma olhada em coberturas antigas para a cabeça. And these particular pictures are from, I took them from a museum in Athens. I took the pictures. Essas fotos em particular são fotos de um museu que eu tirei em Atenas. The purpose of covering the head in Paul's day. Os propósitos das coberturas para a cabeça nos dias de Paulo. People covered their heads for shame, grief, fear. As pessoas cobriam suas cabeças por vergonha, por luto, por medo, Maybe baldness, talvez por calvície também, but this was for both genders. mas isso acontecia para ambos os gêneros. Romans covered their heads for worship. Greeks Os, uncovered their heads for worship. os romanos cobriam sua cabeça para a adoração e os gregos descobriam a sua cabeça para a adoração. But again, that was for both genders. Mas da mesma forma, isso acontecia para ambos os gêneros. The one head covering custom that was linked specifically with gender A cobertura de cabeça que estava especificamente ligada com o gênero, women's hair, I actually don't have much, but women's hair was the prime object of male lust. isso era o cabelo, né? O cabelo das mulheres era o principal objeto do desejo masculino. Unmarried girls kept their heads uncovered to attract potential husbands. De forma que as meninas solteiras mantinham o cabelo descoberto para atrair a atenção de potenciais maridos. But married women in the Eastern Mediterranean world covered their hair to prevent others from seeing it. Mas as mulheres casadas na parte oriental do Mediterrâneo, elas cobriam seus cabelos para que outros homens não os vissem. And further to the east, the entire face might be covered. E quanto mais para o Oriente você vai, mais eles cobriam, né? Poderiam até cobrir o próprio rosto. It's said that one high priest tried his mother in a trial for the offense of adultery, not realizing it was his mother because her face was covered. Existe uma história que se conta até que um sumo sacerdote julgou a sua mãe, né, num tribunal, e fez o julgamento sem perceber que era a sua mãe, porque ela estava coberta com um véu, né? In very conservative Islamic countries, you still have some of these customs. Nos países islâmicos, né, mais conservadores, ainda existem esses costumes até os nossos dias. But they go back before Islam. Mas esses costumes existem muito antes do Islã. For a married woman to not wear the head covering A não utilização da cobertura de cabeça para uma mulher não casada could be considered a deliberate attempt at seduction, attempted adultery. poderia ser considerado uma tentativa proposital de sedução, ou seja, era uma tentativa de adultério. So you can see why that would be offensive to the more conservative elements of that culture who thought that way. Então você pode notar que essa situação da cobertura de cabeça poderia ser uma coisa muito sensível para os elementos mais conservadores da sociedade. Here are some of the ancient Jewish sources that talked about this. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fontes judaicas que falam sobre esse assunto. The book of Susanna in the Apocrypha says, as she was veiled, they ordered her to be unveiled so that they might feast their eyes on her beauty. Por exemplo, o livro judaico de Susana, né, no seu verso 32, que é um livro do Apócrifa, diz o seguinte: como ela estava velada, né, com um véu,
os canalhas ordenaram que ela fosse descoberta, que se tirasse o véu dela, para que eles pudessem deleitar seus olhos com sua beleza. Josephus, who was a first century Jewish historian, Também Flávio Josefo, que era um historiador judeu do primeiro século, said that when a suspected adulteress was being tested for adultery, they would remove the covering from her head. ele também fala da situação em que quando uma mulher havia suspeita de que ela tinha cometido adultério, o sacerdote iria lá e iria remover a cobertura da cabeça dela. In a Jewish source called the Mishnah, removing a woman's head covering in public shames her. Também temos essa outra fonte judaica, né, a Mishnah, que fala que a remoção da cobertura da cabeça de uma mulher em público a envergonha. A later Jewish source says that it's required to divorce a woman who goes into public with her head uncovered. E uma fonte judaica posterior diz que é um dever imperativo estabelecido pela Torá divorciar-se de uma mulher que vai ao mercado com a cabeça descoberta. Because that meant that she was trying to get another man. Porque esse tipo de atitude significa que a mulher estava de outros homens. Here we can learn more about what Gentiles thought. Também podemos ver o que os gentios falavam sobre esse assunto. Someone asked a Spartan why they took their girls into public places without veils, but their married women with veils. Então alguém perguntou aos espartanos, né, por que eles levavam suas filhas aos lugares públicos sem véu, mas as mulheres casadas tinham que usar véus nesses ambientes? Because, they said, the girls have to find husbands and the married women have to keep those who have them. E eles responderam, né, porque as meninas têm que encontrar maridos e as mulheres casadas têm que manter os maridos que elas têm. An early Roman divorced his wife because she had walked out in public with her head uncovered. Também fala-se de um cidadão romano, né, que divorciou-se de sua esposa porque ele soube que ela havia saído com a cabeça descoberta. In the early first century, someone complained about a woman who was being sexually harassed. E no início do primeiro século, alguém reclamou de uma mulher que estava sendo sexualmente assediada. Why didn't you veil your beauty? E a pergunta que foi feita foi a seguinte: por que você não ocultou a sua beleza? And of course, we know that Jesus says it's the fault of the person who's lusting, not the person who's being lusted for. E como Jesus disse, né, a culpa está na pessoa que está tendo o pensamento desejoso, pecaminoso, e não da pessoa que está causando esse pensamento nos demais. But I'm illustrating the way people thought in the first century. Mas eu estou apenas ilustrando como as pessoas pensavam no primeiro século. Later, in a novel, Apuleius writes, E posteriormente, numa novela, né, Apuleio escreveu that it was the custom of his protagonist, Lucius, to go around looking at the hair of every woman. Apuleio, então, escreve que era o costume do protagonista da sua história, né, Lúcio, olhar para a cabeça e para o cabelo de cada mulher. So he could go home and lust after them. E depois ele ia para casa e ficava imaginando estas cenas quando ele chegava em casa. Lust was a prime object of male lust. Uncovered hair was a prime object of male lust. E podemos perceber, portanto, que cabelos descobertos era um objeto do desejo masculino. Of course, even in the Torah, it says that if you take a captive woman and you want to marry her, Na Torá mesmo diz que se você pegar e levar uma mulher presa e você quiser casar com ela depois, shave her head first. primeiro rape a cabeça dela. If you don't want her anymore, you know it was just lust. Se você não quiser mais saber dela, então você perdeu o desejo. You have to let her go free. Você tem que deixar ela ir embora livre. Now, in terms of head coverings, ancient artwork
shows us this all over the place. Agora, em termos de coberturas para a cabeça, nós temos muitas obras de artes antigas que nos mostram esse fenômeno na antiguidade. Although that was especially prominent in the Eastern Mediterranean world, places like Corinth. E isso era principalmente importante na parte leste do Mediterrâneo, né? Como, por exemplo, na cidade de Corinto. Some ancient Christians wrote about this as well. Alguns cristãos na antiguidade escreveram sobre isso também. John Chrysostom, in a sermon preaching against going to the theater, O pai da igreja, João Crisóstomo, em um sermão dele falando contra o frequentar teatros, spoke about a shameless woman who walks across the stage with her head uncovered. Falou, né, nesse seu sermão a respeito de uma mulher que vai ao teatro com a cabeça descoberta. Pelagius talks about in Corinth, women were flaunting their special hairstyles in church. E Pelágio também, falando a respeito da igreja de Corinto, ele fala que Paulo, Paulo diz que os homens se preocupavam com seus cabelos e as mulheres ostentavam os seus cabelos na igreja. And men saw this as an invitation to sexual immorality. E isso era para eles como se fosse um convite para a imoralidade sexual. Sexual modesty remains a function of head coverings in the traditional Middle East that was inherited by Islam. E a modéstia sexual continua a ser uma função das coberturas de cabeça no Oriente Médio tradicional herdadas pelo Islã. Now, the transcultural issue, my understanding, is that Agora, the transcultural... Go ahead. Essa questão é uma questão transcultural, né? Was sexual modesty. E o ponto principal dela é a questão da modéstia sexual. Now, presumably, we would value that for both genders today. Provavelmente nós valorizaríamos isso para ambos os gêneros hoje. Again, Jesus blames the luster rather than the person lusted against. Como falamos anteriormente, né, Jesus culpa a pessoa que deseja uma mulher sexualmente e não necessariamente a pessoa que está causando o desejo sexual. But we certainly shouldn't try to provoke lust. Mas certamente nós não deveríamos tentar provocar desejos sexuais nos outros. But do we try to avoid lust today only by head coverings? Is that the way we have to do it? Mas como é que nós fazemos isso? Nós evitamos criar desejos sexuais nas outras pessoas utilizando coberturas para a cabeça hoje? The distraction might be roughly equivalent to walking into church in a bathing suit today. Se fôssemos fazer uma analogia para os dias atuais, a distração, né, de não ter uma cobertura sobre a cabeça seria aproximadamente o equivalente a andar na igreja de biquíni ou de maiô hoje. I don't know how it is in your culture, but at least in my church, it would distract people if someone walked in with a bikini. Eu não sei como é que seria nas suas igrejas, mas pelo menos na minha, se alguém entrasse na igreja com um biquíni, isso ia distrair muitas pessoas. If a man walked into church with just bathing suit, it would do the same thing. E a mesma coisa valeria para os homens. Se um homem entrasse na igreja de sunga, isso também seria muito distrativo. But there was another problem. Mas havia mais um outro problema. Upper class women didn't like to cover their heads. As mulheres das classes sociais mais altas não gostavam de cobrir suas cabeças. And you may think I'm joking, but this is really true. Você pode até achar que eu estou de piada aqui, mas é verdade. Whenever the empress changed her hairstyle, it started a new wave of fashion throughout the empire. Sempre que a imperatriz mudava o seu penteado, né, o seu estilo de cabelo, isso dava início a uma nova moda no império. It took longer back then. They didn't have television, but it still happened. Na época lá não tinha televisão, né? Então demorava mais para as pessoas ficarem sabendo do novo estilo, mas mesmo assim acontecia, né, que a informação se dissipava na sociedade. Well, these upper class women paid a lot of money for their hairstyles. Essas mulheres, né, das altas classes sociais, elas gastavam bastante dinheiro com seus penteados. So they didn't want to cover them up. Então elas não queriam cobrir isso aí, elas queriam que isso ficasse visto pelos demais. But what the wealthier women meant is ostentation.
Mas o detalhe é que o que as mulheres mais ricas faziam por ostentação, which wasn't really good in itself, que não era algo bom em si mesmo, né? the poorer women understood as a form of seduction, which was much worse. As mulheres mais pobres viam isso como sedução, o que era muito pior. The church met in larger homes. A igreja se reunia em casas maiores. They couldn't meet in the home of a poor person A igreja não because podia se reunir numa casa de uma pessoa pobre. the poorest apartments, usually at the top of the apartment building, Nos apartamentos mais pobres, né, geralmente na parte superior, had just enough room to lie down and sleep. só tinha espaço suficiente para deitar e dormir. So you either met in the long hallway that connected the apartments, Ou você, então, para você se reunir, você poderia se reunir nos corredores que conectavam esses apartamentos, or you met in the home of a Christian who had a bigger home. ou você se encontrava, né, nas casas daqueles cristãos que tinham casas grandes. So poor and richer Christians met together. Então, os cristãos ricos e pobres se encontravam juntos nessas casas maiores. Which should be a good thing, O que deveria ser uma coisa boa, but the head covering issue was creating class tension in the mas essa church. questão das coberturas de cabeça estava criando uma espécie de tensão entre as classes sociais dentro da igreja. Those whose homes it were, why did they want to have to cover their own heads? They were at home. Aqueles que estavam em casa pensavam assim: por que eu tenho que cobrir minha cabeça? Eu estou em casa. They paid a lot of money for the hairstyle, E eu gastei bastante dinheiro com esse penteado aqui. but it was creating tension with other people in the church. Mas estava criando tensão com outras pessoas na igreja. Well, in chapters 8 through 10, Paul has been talking about giving up rights. Nos capítulos 8 a 10 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre a importância de renunciar certos direitos para o bem da comunidade to care about what others thought. e se importar com aquilo que é importante para os demais também na comunidade. Chapter 9, he talks about giving up his own rights. E no capítulo 9, Paulo fala da importância dele mesmo renunciar aos seus próprios direitos. Now, this is not on every issue, but it's on issues that would distract people from the gospel. E ele não está falando de renunciar todos os direitos, mas ele estava falando de renunciar aos direitos que poderiam ser distrações ou pedra de tropeço para os demais cristãos. So he urges the wealthier women to go ahead and cover their heads. Então ele está falando para as mulheres mais ricas, falando o seguinte: olha, pessoal, para vocês não criarem problemas para os demais, cubram as cabeças de vocês também. Then he offers arguments for first century hearers of his letter. E daí o que Paulo faz? Na sequência ele dá alguns argumentos, né, para essa audiência do primeiro século para convencê-los disso. Not all these arguments would persuade everybody in all cultures, but they were persuasive in his culture. Esses argumentos que Paulo dá ali, eles não iam convencer todas as pessoas em todas as culturas, mas eles eram argumentos efetivos para aquele público do primeiro século. Here's a summary of these arguments. Aqui vai um resumo desses argumentos de Paulo. Don't dishonor your head. Não desonre a sua cabeça. Adam was created before Eve. Adão foi criado antes do que Eva. Watch out because of the angels. Cuide por causa dos anjos. Nature itself teaches you. A própria natureza ensina isso. And finally, look, this is just the way we all do things. E finalmente ele fala: esse é o jeito que nós fazemos as coisas. These were arguments that would work better in a first century context than one today. Esses argumentos funcionariam, como eu disse antes, melhor para leitores do primeiro século do que para nós. But he's also writing in Greek explicitly to the Corinthians. Mas Paulo está escrevendo em grego, especificamente para o pessoal de Corinto. Which invites us to recognize he's giving these instructions to them in their culture. E isso nos encoraja a perceber que Paulo está tentando convencer essas pessoas na sua própria cultura lá, né? So his first argument is don't dishonor your head. Então o primeiro argumento de Paulo é: não desonre a sua cabeça. Now, arguments by plays on words were really common in the ancient world.
Argumentos que utilizavam jogo de palavras eram comuns na antiguidade. I use them for bad puns, but actually they worked as arguments in the ancient world. Eu uso esses jogos de palavras às vezes para fazer umas piadas, mas na antiguidade eles usavam esses jogos de palavras como argumentos também. Now, the head, most of the time in ancient literature, means the thing on top of your neck. E na antiguidade, né, a palavra cabeça geralmente significa aquilo que está em cima do seu pescoço. It's what gets covered with a head covering, but there are also figurative uses. Figurative uses, it could mean the source, it could mean the prominent part. In that culture, it often meant authority. Any family member's dishonor reflected on the paterfamilias, the household head. His second argument is that Adam was created before Eve. Now, that's an argument used in 1 Timothy 2 for women not teaching. Therefore, wives should cover their heads to honor their husbands. But then he qualifies it, but men also depend on women. Both are mutually dependent in the Lord. So, but then Paul qualifies it in verses 11 and 12. Nevertheless, he says, woman is not independent of man, or man independent of woman. For just as woman came from man, so man comes through women. But all things come from God. So he says, this is true because of the angels. Então ele diz que isso é verdade por causa dos anjos. Now, of course, we all know how that applies to head coverings, right? Nós todos sabemos como isso funciona para a cobertura de cabeça, certo? It's actually very debated. Na verdade, não. Na verdade, isso é muito debatido. Here are three views. View number one, it refers to the lusting angels from Genesis 6. But if this view were correct, it would imply that angels are still falling. And if that were true, wouldn't head coverings be more important even outside of church? It would be a serious danger of women getting pregnant and bearing giants, like in Genesis 6. My thinking is that's probably not Paul's point. Otherwise, we'd have a lot more giants running around. View number two. A segunda visão. Angels present for worship, offended Anjos by any presentes breach na of adoração propriety in the service. ficam ofendidos pela falta de decência. And this is based on the Dead Sea Scrolls, Isso é baseado nos manuscritos do Mar Morto, where if anybody is maimed or deformed, that would offend the angels. porque lá nos manuscritos do Mar Morto fala-se de pessoas mutiladas ou deformadas, e isso seria ofensivo aos anjos. And those who hold this view apply it to, breaking custom, dishonoring the husband by not wearing your head covering. E aqueles que têm essa visão aplicam essa situação para a cobertura de cabeça, dizendo que a mulher, se não usar cobertura de cabeça, está desonrando o marido. My view is the one I'm presenting last. That's usually what people do. They present their own view last. A minha visão é a última, né? A que eu apresento por último vai ser o que eu acho que é o correto. If he just simply says because of the angels, he's probably referring to what he said earlier about angels in the same letter. By the time the Corinthians get to chapter 11, they've already read chapter 6. And so they know that someday we will judge angels. Someday we'll judge them. Well, in light of that, we should exercise our authority responsibly now. Então, qual que é o ponto? Lá em 1 Coríntios 6, diz que nós vamos julgar os anjos. Então, à luz dessa informação, o que nós devemos refletir? Que nós devemos exercer autoridade de maneira responsável hoje. And I think the point is the same here. In chapter 11, literally, he says women should have the right or authority over their own head. E lá o grego de 1 Coríntios 11:10 diz que as mulheres têm o direito ou a autoridade sobre suas próprias cabeças. English often says, the English translations often say a sign of authority
on her head, but really it says As, she has authority over her head. as traduções para o inglês geralmente dizem que elas têm um símbolo de autoridade sobre as cabeças, mas isso não. So Paul is saying, just like he said with the earlier argument about angels, let her use her authority responsibly. Então, em outras palavras, o que Paulo está falando é que elas devem utilizar a sua autoridade com responsabilidade. In the context of chapters 8 through 10, talking about surrendering our rights, Nos capítulos 8 a 10, quando fala da necessidade de renunciarmos aos nossos direitos, he's saying, for the sake of not causing others to stumble, go ahead and cover your heads. And his next argument, nature itself teaches you. And o here he próximo, argues on the basis of hair length. Women have longer hair than men. Now, I don't know if that's biologically always true. I can assure you it's true in my case. And there were statues all over the place of ancient Greeks with, Greek men with long hair. But the language he uses for nature here is sometimes referred to custom. And finally, he comes to 11:16. If anyone is disposed to be contentious, we have no such custom, nor do the churches of God. Now, the argument based on nature was one that the ancient Stoics really emphasized. The argument based on custom, that was the only argument that the most skeptical people in antiquity would accept. So he's got an argument in there for everybody. When my students in Nigeria were debating each other about the need for head coverings, the student who protested, the Bible says you'll go to hell if you don't wear a head covering. He said, the Bible commands us to wear head coverings. Wait, I finally said, the Bible commands the holy kiss 5 times as often as head coverings, but none of you greeted me with a holy kiss when I came into the room. What did they do? They laughed, because kisses were not a form of greeting in their culture. Head coverings were part of their culture, but familial and holy kisses were not. What we view as cultural is often shaped by what fits our culture. That's why we always need to go back and find out what the culture was that was being addressed, because that makes a difference in how we apply the text. That was a big difference in the 1800s between white slaveholders in the US and abolitionists in the US. Abolitionists said the principles in the Bible are against slavery. It was addressing its culture. You actually go back and read what the slaveholder theologians said. The slaveholder theologians said, no, the Bible addresses slavery, so it must support slavery. It's really important to take into account cultural background and look for the principles that are being addressed. Most of the class agreed with me that Paul's principles were more important than his local application. So the principles, avoiding seduction, ostentation, and class conflict, were more important than the specific rule requiring head coverings. But are there any situations where these very principles might militate against wearing head coverings? For example, could head coverings ever be used to attract cross-gender attention? I remember one time I was preaching in northern Nigeria. There were 1,000 people there. And
there was this one lady with this kind of glow in the dark turquoise head covering. Certainly that attracted my attention. I mean, I couldn't see her very well out of all the people, but that head covering was obvious. Could head coverings ever be used to show off? Well, one of the students said in typical West African hyperbole, this woman in front of me had a head covering as tall as a skyscraper. I couldn't see the preacher. Could head coverings ever be used to highlight the disparity of rich and poor head covering buyers? Well, all of these were agreed to be true at times in their culture. So none of this is to suggest that we prohibit head coverings. I mean, you're allowed to if you want. Maybe I won't wear one, but it's merely to suggest that we shouldn't use them the wrong way. We should learn from Paul's principles, which he applied to a specific culture. Nós devemos aprender com os princípios de Paulo, que ele aplicou para aquelas culturas. We recontextualize those principles differently for different cultures. E nós recontextualizamos aqueles princípios de maneiras diferentes em culturas diferentes. There are other ways to be ostentatious or seductive than by not wearing a hat to church. Há outras formas de ostentar ou seduzir, além da não utilização de um lenço ou de um chapéu na igreja. When we take into account cultural background, it shifts often how we understand the passages. And we actually can understand the issues that Paul was addressing a lot better. So in Corinth, we think these people were crazy. What was wrong with them? But when we understand their cultural issues, we see, oh, these were people just like us. And there are ways that Paul's letter challenges us in our own cultural settings. Thank you so much, obrigado. And looking forward to the next time I can be in Brazil in person with my dear brothers and sisters there.